Привет! Если ваш Windows ноутбук или Windows компьютер слишком громко шумит или начинает какую-то непонятную работу выполнять в период неактивности, когда вы ничего не делаете, то я могу предложить вам интересное решение этой проблемы. Hello, if your Windows laptop or Windows PC is too loud during regular work or starting to do some strange tasks during the inactivity period, then I can suggest you some interesting solution of this problem. Для этого зайдите в панель управления. For this, go to Control Panel. Далее в настройки энергосбережения, next to Power Options, нажмите «Изменить настройки плана», press Change Plan Settings, далее изменить расширенные настройки энергосбережения, next click Change Advanced Power Settings, и затем найдите секцию управления питанием процессора, and then find Processor Power Management section, и внутри найдите максимальную загруженность процессора, and find internally maximum processor state section, и выставите вместо 100% по умолчанию 99% по умолчанию, and set instead of 100% by default to 99% value. Это позволит избежать того, что Windows будет выполнять специальные процессы в период неактивности работы компьютера, которые стараются ускорить работу ваших обычных программ путем дополнительных каких-то вычислений и предзагрузки в оперативную память. It will prevent Windows to starting some processes which want to increase the speed of work of your regular processes by doing some preliminary calculations of your process execution, or like uploading to the RAM your processes before you really started to work with them. И это помогло мне. Попробуйте вы. It helped to me. Try it yourself. Но если у вас нет таких опций здесь, тогда вам нужно открыть реестр. But if you don't have such an options here, you need to open register. So press Windows plus R button. Для этого нажмите Windows R кнопку, наберите regedit, type regedit, press OK, нажмите OK, запустите реестр, run register. Далее зайдите по этому пути, next go to this path, computer, HK local machine, system current, control set, control power. Я добавлю в описании видео этот путь. I will add this path into video description. And then you need to set CS enabled dword double word value to 0. И далее вам нужно установить вот такое свойство CS enabled to в значение 0. И тип этого значения должен быть dword, двойное слово. If you don't have such an CS enabled property, you can't add it like this. Если у вас нет такого свойства, вы можете добавить его таким образом. Set the name and the value. Set name like this. Выставить имя таким образом. И далее выставить значение таким образом. Оно и так по умолчанию 0. And then set value this way. It is 0 by default. But if it doesn't help to show these options, но если выставление этого свойства не помогло показать эти свойства, вам может потребоваться выставить другое, вот это свойство, Platform
AOAC override. But if settings yes enabled didn't help, so probably you need to set this another property platform AOAC override also to zero value. То, возможно, вам также нужно будет выставить это вот свойство другое, значение 0, таким же образом. И после этого нужно обязательно перезагрузить ваш компьютер. And after that you should mandatory to restart your PC. So as I said, it helped me. Just try it. Как я уже сказал, это помогло мне, поэтому просто попробуйте. Bye-bye, пока-пока.